I'm Ava, and welcome to Korean Ladder. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘도 같이 한국어 계단을 올라가요. 안녕하세요. 저는 준호예요. 먹어요, 마셔요, 사요. Okay? These three will carry a lot of daily Korean. I see. 먹다 enlists, but Koreans say 먹어요. Am I supposed to memorize a totally new word every time? 좋은 질문이에요. 먹다는 사전형이에요. In conversation, we usually remove 다 and add 아요 or 어요. Today we make three daily verbs automatic. 먹다, 마시다, and 사다. The pattern is simple. Verb stem plus 아요 or 어요. The stem is what remains after 다 comes off. So, 먹다 drops ga and the stem is muk. 맞아요. 먹 is the stem. The last vowel in 먹 is not 아 or 오, so we add 어요. 먹어요. In English, it can mean I eat, you eat, he eats, or someone is eating. Korean often leaves the subject to context. 먹어요. That feels much shorter than I expected. Now 마시다, remove 다, and the stem is 마시. 마시 has 이 at the end, so we start with 어요. 마시어요 becomes 마셔요 in natural Korean. 저는 밥을 먹어요. In English, I eat rice or I eat a meal. 저는 물을 마셔요. In English, I drink water. 저는 커피를 사요. In English, I buy coffee. Wait, 사다 becomes 사요 or 사요. 사다 has the stem 사. Since the last vowel is 아, we add 아요, but 사아요 contracts to 사요. So the three forms are 먹어요, 마셔요, 사요. Say them as one smooth daily set. 먹어요. 마셔요. 사요. 좋아요. Now add a thing. 밥을 먹어요. 물을 마셔요. 커피를 사요. In Korean, the object often takes 을 or 를. 밥을, 물을, 커피를. So, 밥을 먹어요 means someone eats a meal, and context tells us who. 맞아요. 밥 먹어요 can mean I eat, I'm eating, or someone eats or is eating, depending on context. Now listen to a short cafe dialogue. Focus on the verb endings. 먹어요, 마셔요, 사요. 점심 먹어요? 네, 밥을 먹어요. 물도 마셔요? 네, 물을 마셔요. 그리고 커피를 사요. I heard 먹어, 마셔요, and 사요. The endings changed, but the pattern stayed the same. Repeat after me. 먹다 becomes 먹어요. 먹어요. 좋아요. 마시다 becomes 마셔요. 마셔요. 완벽해요. 사다 becomes 사요. 사요. Can I say 저는 운동 먹어요? Like I do exercise? That is the common trap. 운동 is a 하다 noun. So we say 운동해요, not 운동 먹어요. Many daily activity nouns use 하다. 공부해요. 운동해요. 일해요. But food and drinks use action verbs like 먹어요 and 마셔요. So coffee is not 커피예요. I buy it or drink it. 커피를 사요. 커피를 마셔요. Exactly. 하다 nouns are activities. 먹다, 마시다, and 사다 are concrete actions you do to things. One more catch. Do not leave 다 on the verb when you speak politely. 먹다요 is not right. Then the right expression is 먹어요. 맞아요. 먹어요가 맞아요. Remove 다 first, then add어요. Mini quiz. Your friend is holding a coffee at a cafe. Which sentence naturally means I drink coffee? I want a 커피를 마셔요. Coffee is a drink,
So, 마셔요. Correct. 커피를 마셔요 is natural. 커피를 사요 is also natural if the action is buying coffee. Second quiz. You want to say, I exercise. Which one is natural? A. 운동해요. Because 운동 is A. 하다. Activity noun. Good. 하다 becomes 해요. So many activity nouns move together. 공부해요. 운동해요. 일해요. Let's recap. 오늘의 핵심이에요. In English, here are the core rules. 1. 사전형에서 다를 빼면 어간이에요. In English, remove 다 from the dictionary form to get the stem. 2. 어간의 마지막 모음이 아나오이면 아요를 써요. Otherwise, use 어요 that gives us 먹어요 for 먹다. 3. 마시어요는 마셔요로, 사아요는 사요로 줄여요. In English, these longer forms contract in natural speech. 4. 하다 활동 명사는 해요로 말해요. In English, activity nouns like 공부 and 운동 use 해요. My keeper sentence is 저는 커피를 마셔요. I drink coffee. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 저는 커피를 마셔요. Next time we add a simple no, 안 마셔요. 여기까지 코리안 라더였어요. 다음 계단에서 만나요.